Bonjour, bonsoir. Welcome to channel moi pour une new video. So aujourd'hui, moi gagne ensemble avec Marimna. Say What hi. she said? Hello. No, you should say hi. Say hi. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voila. No, don't say voilà. Oh. So okay, aujourd'hui, je gagne ensemble avec moi Marimna. Comme je t'ai fait une vidéo déjà, je t'ai parlé de qui j'aime t'ai fait ensemble avec lui, qui, comme si, est-ce que c'était une bonne décision de pour te marier ensemble avec? I'm just saying that I made a video saying that did I take a great decision to marry you and stuff. So today he's here. Je dis à lui là. J'ai 15 questions pour poser de femmes haïtiennes parce que je connais nous-mêmes mesdames, nous pas vraiment monsieur haïtien n'est pas vraiment d'importance. So ma vote droite dans la vidéo, j'en ai un petit temps. Je vais poser monsieur 15 questions. Don't do it. Trying to be funny. I'm just saying that I'm gonna ask you 15 questions and you're gonna answer about the Haitian female that you have in your hand right now. Okay. Haitian women. So, je vais poser les 15 questions de femmes haïtiennes maintenant qui représentent toutes les femmes haïtiennes devant l'autre pays parce que j'aime vivre avec c'est comme ça, il va prendre toute l'autre femmes haïtiennes. So, je vais poser monsieur 15 questions là, il va répondre. Il va pouvoir lire ça parce que ça fait dans le créole. Je vais continuer à well. There you go. Lisa fait dans le créole. So même si tu well, il va comprendre. Je vais poser 15 questions là pour moi qui ça la répondre. Pour nous dire si moi représenter nous. Okay, babe. This is the 15 question. It's in Creole. I can't understand. I know. Lizzie lang créole, il va pas comprendre. Okay. You married an Asian girl. Do you know that, right? M'dit comme ça, il marié une femme haïtienne. Est-ce qu'elle était comme ça? You know that, right? Yes. Yes, okay. Deuxième question. Est-ce que vous connaissez avec haïtienne ou bien femme noire déjà? Have you ever dated or have you ever been in a relationship with a black girl or an Asian girl before? I haven't. And the crazy part is, I always wanted to be. Li di li pa jam nan relasyon ensemble avec un black ou bien un femme haïtienne. So, but li te toujou vle pou te nan relasyon ensemble avec un black. Okay. Where you from? Ki kote l sorti? Madel ki kote l sorti? Where you from? Where I was born? Where you from? Where you was born? Where your family from? Well, my family is from Mexico. From Saltillo, Coahuila, Piedras Negras. I'm not gonna understand that. So Well, that's the name of it, though. Oh, Mexico. okay. That's okay. the name of the like Port-au-Prince. Yeah. You see? You got Saltillo, Northwest? Coahuila. You got Northwest? And I was born in Chicago, Illinois, but I was raised in El Paso, Texas, which is a border city to Mexico. Ok. Li di ke famil sorti Mexico, but li fè Chicago. Yo grandi li El Paso, Texas, ki se un peyi ki tout près Mexico. Paske gan pil moun ki fè antre sorti la, so li tout près. Gen pou m fè un video pou montre nou kom si lo ap kite El Paso, ki jan kom si American check-up, yo wè sou gen papye, paske gan pil moun ki antre sorti bo esit lan. Yeah, ok. Fourth question. Quatrième question. Est-ce que vous aimez manger haïtien? Do you like Haitian food? Ooh, do I like Haitian food? I love Haitian food. It's really good. That's why, if you ever do a video of pictures before, I was really skinny. I'm barely losing the weight that she made me gain because all the Haitian food. Ok, li di kon sa ke vraiment reme manje haïtien. So, si wap gade foto mlem te kom si avan monsieur te marié ensemble avec, li di si wap gade foto m avan te marié ensemble avec, li te vraiment small, li te skinny. So, li tellement manje haïtien, li vin éclaté. Kounya la se po la bat pou l'perdu. Ok, cinquième question. Ki manje haïtien ou pi reme? Which Asian food do you like the most? Ooh, that's a very hard one because I do like bouillon. Li di sa son question ki vraiment difficile parce qu'elle reme bouillon. But griot? But li reme griot.
Really good. Vraiment bon. Ok. Sixième question. Qui mange haïtien ou pi pa reme? Which Asian food you dislike the most or you don't like? You don't really like? The one I don't really like. I don't remember the name of it. It's the yellow one, the little Maïmoulé? maimule. I like it, but not too much of it. Ok. Les di sa pi pa reme se maïmoulé. Li remen, men va tro remen, but sa li pa vreman remen. But même sa m konen pi pa remen se banan boui. You don't like plantain? Bowl plantain? I love fried plankton. Li remen banan fri, men pa remen banan boui. Li pa remen banan boui vri. Septième question. Ok, septième question, te di bam 3 manje haïtien ou konen, so li ketan ba nipot 4 manje haïtien konen la, so mbap men bezwen pose question sa. The seventh one was, give me 3 Haitian food do you know? So you already say a lot of them right now. Oh, So basically you don't have to answer that. skip. Huitième question. Est-ce que femme haïtien ou genyen son femme propre? The eighth one. The Haitian girl do you have in your hands, like your wife, is she a clean girl? Like, Oh, I'm gonna take that back. I don't have a Haitian girl. I have a Haitian queen. oh, Haitian queen, baby. Li di la pou sa back parce qu'elle va gon Haitian girl, li gon Haitian queen. We are queen. No, as clean. Actually, you're one of the cleanest females I've ever been with. Stop. Li di, actuellement, mse yon nan femme ki bi prop ke li ka gen nan la vil, kom se la tout femme yon frekante yo, se mwen ki bi clean. Okay? Oh, that was it? The answer? Well, that was a question, no? Oh, yeah, that was a question. That was a question. Ok. Ok, neuvième question. Est-ce que femme haïtienne ou gen nan moun lan, li kon okipe mari lanseman avek petit li bien? Est-ce que vous pensez femme haïtienne kon okipe mari a petit bien? Do you think Haitian girl take care of their husband and their kids good? Actually, it's funny that you say that because Haitians, and that's whether you're my wife or my mother-in-law, are a lot like Mexican or Latina girls. Especially when it comes to the mother-in-law. Mother-in-law, you go in and she makes food and you have to eat. And there's an old saying that they say in Mexico or in Spanish that you're not ready to get married until you know how to cook. Right, ok, an kape la. Li di ke sa tre funny ke mwen di sa paske mesdames haïtiennes yo seman avek Mexican yo se menm jan. So, la pale de mamam la, paske la kay mamam toujou kom si bal manje, li di Mexican yo, depo la kay yo toujou ba yo, kom si toujou vle pou yo okupe yo, yo toujou vle kom si pou yo koui bon manje. And mamam toujou fè sa, am toujou fè sa, so that's a yes, right? They take care of the husband. Yes, they do. They really do. I always make sure that they have food, they have the house clean, which, don't get me wrong, it's not their job, but it's something Li they di do. kon sa ke nou toujou make sure ke nou clean la kay nou toujou make sure ke nou fè manje, nou toujou make sure bagay sa yo, men se sa pa travay nou, se pa travay nou, paske nou pa bon. So, te pa mwen dil nou, elik dil, li zin pa bon. Nou pa bon, nou fè yo paske nan habitual fè yo, but nou pa bon. Ok, the 10th one. 10e question. Est-ce que femme haïtienne kon fè l'amour? Do you think Haitian girl know how to make love? My mother-in-law, if you're watching this, No, take mother-in-law out of it. I don't know if she's watching this, but with all due respect, yes. This is mon ap gade sa, so avec tout respect, yes. Gan give you love. Ki pi gros défaut femme haïtienne ou gen nan men ou lan gen? You wait until I get comfortable to ask me to do something.
I could be standing next to you the whole time for a good 5 to 10 minutes. But until I change into my comfortable clothes, get something to drink, sit back, relax, you asked me to do something when you had all that time to ask me to do something. Ok, li di ke pi kote fov se paske kile pafwa li kon vini, li kon reme telefon ni zim kon sa ke sa se mwen kamit Paul pan ba. So, li reme telefon ni di chay ki sa beson fay sa, mze mba besoyen. And then li fin la, li te rat sou li, kompren li fin ben, li fin abyen. I mean, li mette ti bay bien simple sou li. E pi, li pral gade ti televizyon, bien wal fon chita e me di, be, ou ka fon bagay. Mwen li se sa se pi gode inform li, fin kom si confortable et puis moi-même pour me dire comme ça oh pour mal faire bagay pour les autres c'est plus good for you don't like that sorry. Deuxième question, est-ce que vous voulez faire plus petite avec femme haïtienne ou do you wanna have more kids with the Haitian girl you have right now? With my Haitian wife, I do, but in the future, we still have a little Haitian, Haitian and Mexican, and I love her, I really do. She's just a handful sometimes. Oh yeah, she is. Lady, yes, live like fait ti moun ensemble avec, mais pas konya parce que nous avons un petit bébé, so petit bébé a tellement comme si cousin, on sait je sais, so peut-être dans le futur, n'a gagné un petit moun. Ok, 13e question. Est-ce que vous vivez à Haiti? Do you want to go to Haiti? I really do, cause I've seen a lot of like the pictures you show me of the province. Like Haiti looks like a beautiful country. But also, I mean, this is how you say it, some parts are kind of bad, which kind of reminds me of Mexico, because we have our beautiful side and we have our kind of stay away from side. But I really do want to visit Haiti. I want to see where my beautiful wife is from and just get into more touch into your culture and all that. I'm really curious about it. Ok, li di oui, li an vient aller en Haïti. Parce que je toujours montré le photo comme si bon côté Haïti, je toujours montré mais comme ça tout les n'a goumé en bas, on kon fâché ba ça montrer mauvais côté. Yo li di c'est même changement avec Mexico comme ça il y a des zones qui bon, il y a des zones qui pas bon. So c'est même bagay là mais il vraiment envie aller à Haïti. 14e question. Do you think the Haitian people 14e question. Est-ce qu'on pense Haïtien ou rencontrer yo c'est moun yo qui cool, c'est moun yo qui nice. Okay. Do you think the Haitian people that you met are nice and friendly and stuff like that? Oh, yes and no. I mean, because when I first met you, you didn't like me. Oh, whatever. I felt like your mom and your aunt didn't like me either. Because you was all buzzed. We don't like buses. That's true. But actually, you know what? I'll say yes. Because I did have 3 Haitian roommates. Wherever you guys are, if you're watching this video, what's up? They were really friendly. I would just hang out in my room sometimes by myself, and they'll knock on my door. Hey, you want a drink? All right, or or they'll make some food and they'll offer me some, and I would say yes. Nice people. Ok, les dit comme ça, oui et non, parce que les fait rencontrer ça avec m'batremen. Yo, m'batremen parce que l'été boss moi, maman m'batremen, nous tout tap même côté, puis tap nous l'autre, so m'batremen. And then il dit comme ça, il était resté dans caisse avec roommate, and then il était gain Asian people qui étaient roommate, ils étaient toujours qu'on pote bagay pour lui pour boire, ils qu'on pote manger pour lui, bagay ça yo, il dit yes, il va dire que nous très cool, nous très nice. 15 question. 15e question. Do you want to give me a kiss? Est-ce que vous voulez faire un petit peu moins? Ça me dit. So yes, you guys. I didn't give you the kiss. Oh, the kiss. Thank you. Yes guys, thank you for watching the video. Merci parce que nous regardez la vidéo. Merci parce que nous faites du temps bien que la vidéo ça va être 15 minutes. Parce que il faut pas que tu réfléchir. So,
Merci de regarder la vidéo. Subscribe sur le channel. Gen pou mette on lot vidéo de qui sont moun passé sorti dans Border City. So nous capable garder li. Merci de regarder vidéo. Que bon Dieu bénisse nous. Toujours mettre bon Dieu devant nous tout ça à faire. And then I will be back for another video. M'a tenu back for another video. Say abonné. Abonné. Sur channel là. Sur channel là. Ponka. Ponka. Toujours. Toujours. Parler avec nous. Parler. Parler avec nous. Parler. Parler Avec nous. avec nous. Yeah. Give me that. Yeah. Bye.